హలో మా విహారయాత్ర వివర్స్, ఎస్పరాన్స్ ట్రిప్ సిరీస్లో నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాము. ఈరోజు మనం ఎస్పరాన్స్లో మోస్ట్ సీనిక్ డ్రైవ్ అయిన గ్రేట్ ఓషన్ డ్రైవ్కి వెళ్తున్నాం. సిట్ బ్యాక్, రిలాక్స్ అండ్ ఎంజాయ్ ద డ్రైవ్. ఈ గ్రేట్ ఓషన్ డ్రైవ్ ఒక 40 కిలోమీటర్స్ లూప్. దారంతా ఓషన్ వ్యూస్తో చాలా సీనిక్గా ఉంటుంది. ఈ దారి మొత్తం అందమైన బీచెస్ మరియు లుకౌట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. మనం రోటరీ లుకౌట్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి సదరన్ ఓషన్ మరియు ఎస్పరాన్స్ సిటీవి 360 డిగ్రీస్ వ్యూస్ ఉంటాయి. ఈ గ్రేట్ ఓషన్ డ్రైవ్ ఆస్ట్రేలియాలోనే మోస్ట్ సీనిక్ డ్రైవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మన నెక్స్ట్ స్టాప్ వెస్ట్ పాయింట్ బీచ్. బ్లూయిష్ గ్రీన్ కలర్ వాటర్తో వైట్ శాండ్తో ఉన్న ఈ బీచ్ని చూస్తుంటే ఇక్కడే రోజంతా గడిపేయాలనిపిస్తుంది కదా. మీరు కనుక ఇక్కడికి జూన్ నుంచి నవంబర్ మధ్యలో వస్తే ఒడ్డు నుంచే వేల్స్ చూసే అవకాశం ఉంది. మన అబ్జర్వేటరీ పాయింట్ లుకౌట్కి వచ్చాం. ఈ లుకౌట్కి రావడానికి కొంచెం ఎక్కువ స్టెప్సే ఎక్కాల్సి వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ వ్యూస్ ఆశ్రమని మరిపించేలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనం విండ్ మిల్ ఫామ్కి వెళ్తున్నాం. ఆస్ట్రేలియాలో ఫస్ట్ విండ్ మిల్ ఫామ్ 1987లో ఎస్పరాన్స్లోనే స్టార్ట్ చేశారట. ఎస్పరాన్స్లో యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీలో 20% ఈ విండ్ ఫామ్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ విండ్ ఫామ్ లోకి పబ్లిక్ యాక్సెస్ లేదు.
ట్వైలైట్ కోవ్. అలలు లేకుండా రాక్స్తో ప్రొటెక్టెడ్గా ఉన్న ఈ బీచ్ పాపులర్ ఫిషింగ్ స్పాట్. మనం మన నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ స్టాప్ అయిన పింక్ లేక్ కి వెళ్తున్నాం. పింక్ లేక్ అంటున్నారు, ఇది పింక్ కలర్ లో లేదు, అసలు లేక్ లానే లేదు అనుకుంటున్నారా? ఈ సాల్ట్ వాటర్ లేక్లో ఇప్పుడు నీళ్ళు లేవు, కానీ ఒకప్పుడు పింక్ కలర్లో ఉండేదట. అప్పుడు పెట్టిన పేరే ఇప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది. మీరు రియల్ పింక్ లేక్ చూడాలంటే అది కూడా ఎస్ప్రాన్స్కి దగ్గరలో ఉన్న మిడిల్ ఐలాండ్లో ఉంది. కానీ ఆ లేక్ చూడాలంటే ఫ్లైట్ ఆర్ బోట్లోనే వెళ్ళాలి. హోప్ యూ లైక్డ్ అవర్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, కమెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. Share a little, care a little, spread a smile.